Hello everyone and welcome to lesson number 2. In this lesson we're going to learn how to greet and how to say goodbye. So let's start. Listen and repeat after me. Hei, moi, moro, terve. Hei and moi are general greetings. Moro is an informal greeting and terve is a formal greeting. Hyvää huomenta. Good morning. Hyvää päivää. Good day. Hyvää iltaa. Good evening. Hyvää yötä. Good night. Hei hei. Bye bye. Moi moi. Bye bye. Moikka. Bye bye. Nähdään. See you. Kivaa päivää. Have a nice day. Kivaa iltaa. Have a nice evening. Fun fact. In Finland, we tend not to hug or cheek kiss when meeting someone. Just a simple nodding your head or a handshake is totally enough. Now it's your turn. Pause the video, look at the English sentences and try to say them in Finnish. Hei. Moi. Moro. Terve. Hyvää huomenta. Hyvää päivää. Hyvää iltaa. Hyvää yötä. Hei hei. Moi moi. Moikka. Kivaa päivää. Kiitos! See you in the next lesson!